안녕하세요 여러분. 오늘 영상에서는 한국어의 격식체와 비격식체에 대해서 이야기할 거예요. 우선 문어체와 구어체를 먼저 살펴봐야 해요. 왜냐하면 한국어의 문어체와 구어체는 너무나 다르기 때문이에요. 문어체는 글이나 문서에서 사용하기 때문에 규칙을 엄격하게 지켜야 해요. 예를 들어서 As for declaration, it ends with 다는 다. 지구는 둥글다. The earth is round. J는 한국인이다. J is Korean. 나는 한국어 영상을 만든다. I'm making videos about Korean. As for English, you can say I'm making videos about Korean, both in written languages and spoken languages. But for Korean, we don't really say 나는 한국어 영상을 만든다 in spoken languages. If you found someone saying in written languages on K-dramas or movies, it would be a monologue. Next, we have to finish the questions with 는가, 은가 in written Korean. 지구는 둥근가? Is the earth round? J는 한국인인가? Is J a Korean? 나는 한국어 영상을 만드는가? Am I making videos about Korean? Imperative sentences end with 으라 in written Korean. 10쪽을 참고하라. See page 10. 빈칸을 채워라. Fill the blanks. 답을 찾아라. Find the answer. Request end with 다 in written Korean. 다음의 표를 살펴보자. Let's take a look at the following chart. 주어진 주제에 대해 생각해보자. Why don't you think about the given topic? 감사한 일에 대해 토론해보자. Why don't we talk about what you're thankful for today? Here is the thing. It's only for the writings and documents, literally written forms. 또한 문어체에는 한자로 된 단어를 선호해요. 1446년 한글이 창제되기 전에는 한자를 빌려 썼거든요. 문어체는 그 관습이 남아있어요. 예를 들어 한국어에는 country를 위한 단어 2가지가 있는데 한 가지는 나라이고 또 다른 한 가지는 국가예요. 국가라는 말은 한글로 쓰여 있지만 그 뒤에 한자가 있다는 것을 알 수 있어요. 문어체는 나라보다 국가를 선호해요. 그 밖에도 여러 가지 규칙들이 있지만 오늘은 여기까지만 할게요. 격식체와 비격식체는 시작도 안 했거든요. 이제 구어체를 살펴볼게요. 격식체와 비격식체가 바로 이 구어체에서 일어나는 거예요. So we can say that Korean can be divided into two categories, written language and spoken language. And spoken language can be divided into two, formal and informal. Formal style could be further divided into four, depending on the relationships of the speakers and the listeners. 해라체, 하개체, 하오체, 합쇼체. We can distinguish them with their suffixes. 해라체 is the most formal and 합쇼체 is the least formal. You can hardly find 해라체 in daily life. It's such a kind of old-fashioned that I have heard my great-grandfather telling my father in 해라체. If you're a fan of Korean historical dramas, you might have 해라체. For example, 내 이름이 무엇이냐? What's your name? 이리 오거라. Come here. 너는 무엇을 하고 있느냐? What are you doing? And let me jump into 합쇼체. You might have heard or read 입니다 or 합니다 a lot.
which belong to 합쇼체, the most widespread one in formal situations. You can sometimes find 합쇼체 in writings as well. And most of Koreans are using 합쇼체 at their work. It's not that strict though. And you can find 합쇼체 on news or official places as well. For example, 안녕하십니까? Hello. 반갑습니다. Nice to meet you. 오늘 소식은 여기까지입니다. That's it for today. Next. Informal style can be further divided into two groups. 해체 and 해요체. 해체 is literally informal, which you might have heard as 반말, totally casual. So whether we are using 해체 in close relationships. As for me, I don't speak 해체 100% even to my teenage students, but mixed with 해체 and 해요체. Here are the examples. 제이는 한국 사람이야. 비빔밥은 맛있어. 너 주말에 뭐 할 거야? We are using subject verbs like 너 and 나 in informal style. And the positive positions are ignored quite often. Next, I believe you might have heard 해요체 the most. Another name is casual formal, since it has the formal vibe. 해요체 is more formal than 해체, but less than 합쇼체. So we can arrange them. 합쇼체 is the most formal in these three. 해요체 is a kind of reasonable, and 해체 is least formal, informal. Here are the examples of 해요체. 제이는 한국 사람이에요. 비빔밥은 맛있어요. 블랭크 씨는 주말에 뭐 할 거예요? We use the subject verbs like 블랭크 씨는 or 저는 in 해요체. 다음의 문장을 각 유형별로 표현해 볼게요. Let me start with hello first. Actually, we don't say hello in written Korean. And we can say hello, 안녕하십니까? Informal style of spoken language. 안녕하십니까? And 안녕하세요. Informal style of spoken language. 안녕하세요. And 안녕. An informal style of spoken language. 안녕. We can say nice to meet you as 만나서 반갑다 in written language. 만나서 반갑다. And 만나서 반갑습니다. Informal style of spoken language. 만나서 반갑습니다. 만나서 반가워요. in 해요체. 만나서 반가워요. 만나서 반가워. in 해체. 만나서 반가워. And also we can say I'm Jay as 나는 제이다 in written language. 나는 제이다. 저는 제이입니다. Informal style of spoken language. 저는 제이입니다. 저는 제이예요. In informal style of spoken language. 저는 제이예요. 나는 제이야. In informal style of spoken language. 나는 제이야. We can say what's your name as 당신의 이름은 무엇인가 in written language. And 그쪽 성함이 어떻게 되십니까? Informal style of spoken language. 그쪽은 이름이 뭐예요? Or just 이름이 뭐예요? In informal style. 너는 이름이 뭐야? Or 이름이 뭐야? In informal style of spoken language. We can say I'm studying Korean as 나는 한국어를 공부한다 in written language. 저는 한국어를 공부합니다. Or just 한국어를 공부합니다 in formal style of spoken language. 저는 한국어를 공부해요.
Or you can ignore the subject and the postpositions a lot in formal languages. Just 한국어 공부해요. And 나는 한국어를 공부해. Or 한국어 공부해. An informal style of spoken language. That's it for today. If this video is helping your Korean, don't forget to click the red subscribe button and give me a thumbs up. Thank you guys. Have a blessed night. Bye.